Ciao, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Salut Bertrand. Bonjour Alessandro, hi. Hello, hello everybody. Questo webinar lo faremo essenzialmente in inglese con Bertrand, dove spiegherà alcuni punti e alcune analisi sulla sua visione del mercato, con la sua esperienza e i suoi feedback. E io ovviamente, visto che ci focalizziamo oggi sul mercato italiano, parlerò essenzialmente in italiano, dove arricchirò alcuni punti che Bertrand metterà in valore, quindi metterà in evidenza rispetto alle tendenze che lui conosce, e ovviamente parleremo anche di tutte le best practices che possiamo trovare diciamo su un mercato dell'editoria italiana, ma anche più europeo e anche a livello mondiale, con delle esperienze che possiamo vedere soprattutto in siti anglosassoni e americani. Vi propongo di aspettare ancora 1 o 2 minuti e cominciamo poi subito con l'introduzione. E poi avremo qualche domanda e risposta, diciamo che con Bertrand facciamo un piccolo scambio, e poi tra una mezz'oretta circa, 30-40 minuti, avremo un piccolo scambio di domande e risposte che potete da subito, durante le spiegazioni, cominciare a scrivere nella chat, che leggeremo poi alla fine. Aspettiamo quindi ancora 1 o 2 minuti e poi procediamo con questo webinar. Ecco, vedo che si connettano alcuni, stanno arrivando. Qualcuno ci raggiungerà sicuramente in corso. Vedo un altro che arriva, un altro contatto. Ancora 30 secondi, dai, e poi andiamo. Allora, cominciamo. Innanzitutto mi presento, per chi non mi conosce, sono Alessandro MASSI, ho fondato Qiota nel 2015. Qiota è una soluzione di paywall dinamici. Io ho esperienza nel campo media come ingegnere, poi mi sono ingegnere informatico e poi mi sono trasformato più in marketing digitale, con questa esperienza un po' tecnica, e mi ho raccolto un'epoca, intorno al 2010, 2012, 2013, che avevamo un processo di acquisizione di abbonati sui diversi media in cui ho lavorato che era molto binario, cioè un utente arrivava, un lettore arrivava, aveva un articolo aperto, un articolo chiuso, o il famoso paywall method, che se qualcuno si ricorda, a un certo punto siamo arrivati fino a 10 o 15 articoli gratuiti prima che ci fosse un messaggio pay. Tutto questo è finito. Oggi vediamo che ci sono soluzioni sul mercato che propongono quindi di analizzare le user experience degli utenti, attraverso quindi un processo di analisi dell'audience sul sito. Questo è quello che fa Qiota: analizza l'audience, identifica dei bacini di utenti e propone dei messaggi, dei moduli di conversione e trasformazione specifici per questo tipo di audience. Il numero di visite, la frequency, l'interesse di lettura, l'origine del traffico, la verticale di contenuto, eccetera, perché ci siamo accorti, e tutti gli editori sono accorti, che
non tutti i contenuti e non tutte le tipologie di utenti e il comportamento degli utenti trasforma alla stessa maniera. Quindi questo è quello che fa qiota. Oggi lavoriamo sul mercato italiano con il gruppo SISA, Eco di Bergamo e la provincia di Como, e sul mercato francese dove la società ha sede. Siamo oggi filiale del gruppo TBS e siamo leader sul mercato francese con diverse referenze su questa tipologia di software. In qualche parola chiave, qiota è 3 moduli principali. Abbiamo la parte paywall per avere quindi questa intelligence nel percorso utente, quindi paywall dinamici, A/B test, membership, tutto il report che va con il funnel di acquisizione, quindi capire l'audience, capire coloro che vedono il paywall, coloro che cliccano, eccetera. Abbiamo poi il paywall, abbiamo poi il sistema di connessione, quindi il qiota Connect, che permette quindi di essere un pivot tra le interfacce degli editori e la base dati, quindi la base abbonati. Permette quindi di avere un'esperienza utenti interconnessa in tutte le interfacce. E poi abbiamo un plugin di pagamento, se vogliamo, dove integriamo all'interno di qiota Pay diversi plugin compliant bancari sul mercato europeo e mondiale. Queste sono le funzionalità chiave del nostro strumento. Quello che vogliamo apportare con qiota e con i servizi che facciamo con qiota, perché abbiamo anche dei consulenti anche sul mercato italiano, è di aiutare gli editori a capire come funziona la loro audience, come si comporta e come la possono ottimizzare attraverso percorsi intelligenti, con paywall dinamici, paywall intelligenti e che si personalizzano in funzione di diversi criteri di analisi. Detto questo, vi presento oggi il nostro caro Bertrand, per chi non lo conosce, con cui ho lavorato diversi anni come scambio di idee e di partnership su questo terreno di media. Lascio quindi Bertrand presentarsi, sapendo che ha una forte esperienza nei campi media e lavora ancora tutt'oggi per Upday, ma lascio presentare a lui tutto questo suo percorso e il suo feedback. Hi Bertrand, you can explain your journey, your work journey, your career. Yes, thank you, Alessandro. I mean, you've said it already in Italian, but yeah, I've been the country head of upday in France, Spain, Italy, Belgium for the past 6-7 years. I have worked as a journalist and editor-in-chief with a team of journalists, because Upday is half a publisher, but it's also half a publisher's platform, meaning that we work hand in hand with publishers on their content strategy on mobile, because Upday is a mobile app that is present on every Samsung phones across Europe and the US. So it's millions and millions of users. In Italy alone, it's a minimum of 2 million users, active users per month, 500,000 a day. And so my job and my work the past 7 years has been to work with the publishers on how to reach better our audience. So meaning understand our audience, talk to the publishers about the strategy, see how we can fit both on Upday. And I mean, along the way, this is where I met Alessandro and qiota on how to design the best possible path for Upday readers to potentially become loyal readers or subscribers of the publishers I work with. And I mean, I'm very happy and glad that this is what we're gonna talk about today, because this is a very important mission, both for Upday, qiota, and the publishers, to actually understand what the readers truly need and truly want. Thank you, Bertrand. Cominciamo quindi con il sommario di oggi. Facciamo una piccola introduzione sul panorama editoriale italiano, l'analisi e le ottimizzazioni di strategia di monetizzazione, come valorizzare l'acquisizione di nuovi abbonati, le strategie per attrarre nuovi lettori,
l'importanza di creare account gratuiti, vediamo che si chiamano registerable, l'impatto poi che da poco, anzi adesso non è tanto da poco, ma da qualche tempo, dell'SEO, ma soprattutto dell'SGE, quindi dell'SEO arricchito dell'OpenAI, come il mercato di media e il mercato dei software anche, quindi anche qiota è impattato da questa situazione, possono adeguarsi e come devono adeguarsi per poter continuare ad avere quel flusso di audience che è sempre stato importante per i media. Primo punto, l'introduzione al panorama italiano. Allora, sappiamo già, lo introduco rapidamente così poi andiamo agli argomenti un po' chiave. La trasformazione digitale, quindi la stampa che passa dal cartaceo verso la stampa che arriva su il digitale ha avuto delle conseguenze legate ai ricavi pubblicitari, e questo cambiamento ha spinto quindi gli editori ad andare a cercare una nuova fonte di revenue, che è quella dell'abbonamento. Quindi per arrivare all'abbonamento, quando prima l'abbonamento era semplicemente, ricordiamoci bene, la stampa è sempre stata la vendita nelle edicole, la vendita quindi all'unità. Quando abbiamo cominciato ad abbonarsi è perché hanno creato una nuova fonte di revenue, i publisher, per poter quindi compensare e diversificare le revenue. Questa trasformazione avviene quindi, se cerchiamo quindi di sviluppare l'abbonamento, può avvenire attraverso soluzioni di engagement e quindi anche soluzioni digitali per convertire gli utenti da semplici lettori a utenti digital subscriber. Oggi è un dato di fatto, il modello economico del digital publishing per i grandi media, quindi i media storici, non è ancora un modello valabile. Cioè, non voglio dire che non apporta ricavi, ma questi ricavi non sono sufficienti per essere un modello sostenibile. Quindi ci sono diverse soluzioni che con Bertrand andremo ad analizzare e a studiare. Il primo punto è l'ottimizzazione della monetizzazione. Ogni strategia chiede un continuo adattamento. Vediamo che i media è uno, quindi i publisher sono in un settore, in un mercato complicato, complesso, legato a delle congiunture economiche, dove poi il business del modello di abbonamento è diventato il punto centrale. Per cui come adattarsi rapidamente a questi cambiamenti, i media si devono porre la domanda e capire quando e come delle strategie sono giuste, e non per forza si parla subito di ricavi, è importante vederlo dopo, ma si può parlare per esempio di tempo di lettura, fidelity, loyalty dell'utente, quindi quando delle strategie sono ottimizzate e poi monetizzano. Pongo quindi la domanda a Bertrand, secondo te, what are the figure to rethink the reader-oriented focus to the user and the strategy for the publisher to optimize this user journey, this user that starts in the website for free and then maybe is changed and pay a subscription offer and products. Yeah, thank you, Alessandro, for the introduction. I mean, subscriptions, and this is why we're here today, are the most important revenue stream for publishers. It's as simple as this. It is worth 80%, and it is growing, despite some alleged stories right now about so-called subscription fatigue and the fact that some publishers are indeed testing to mix models again with ad revenues. But way before that, I mean, how do you ensure to have a solid, consistent, reader-oriented strategy is indeed the one question the entire publishing sphere is asking right now, still asking after a decade of thinking about it. So for that, you really need to understand what readers are looking for and what they find worth paying for. This means invest in data. I mean, your strategy should be to prioritize the metrics that measure the experience and loyalty of your readers. For what? To target them better, decide which product match better, which audience. So basically, metrics brings you the type of user, returning, loyal, new, and the type of message and scenario
you should be targeting them with. So it's the cornerstone. Without that, there's a solid chance that the wrong message will be displayed to the wrong reader, and that this reader won't convert. So failing to base your subscription pricing on a hard data could lead you to overprice or underprice your product and services, and we surely don't want that. Perfect. I mean, in these rocky times for the press, it is up to the publishers, to show readers the value of the content by repeatedly surface what the readers find valuable, and then ask, where should I block my content with a paywall? Which content? How much subscriber-only content? What content can I open to everyone, to build my brand quality in the eyes of future subscribers? So increasing reader revenue means make the most of the latest technology, like quotas, for example, to understand your audience. Keep in mind that there's not just one way to do this. This is why you have, for example, at Qiota, dynamic paywalls. But the most important priority right now should be your reader engagement, above all else. And for instance, Alessandro, this is an election year. I mean, we're news people, we know that there's like 16 elections across the world this year. And it's a great time to design personalized engagement strategies, targeting different personas, different crowds, analyze through reading habits with your tools, And for example, I love the Financial Times metric. It's called RFV. R is recency, F is frequency, V is volume. I mean, it's the single most important metric for them, because what you have to understand, it's very easy. Maybe it's not easy, but it's simple to acquire readers and subscribers. But then it's all about building the level of engagement so they remain loyal. You wanted a metric, 73% of subscribers remain loyal to a news website. And loyal visitors are the ones that consume the more content compared to return and new. So the question is, how can you drive the readers deeper, into your website and constantly show more value? I mean, one last thing, and I think this is just above the whole idea of subscription and everything. This is more like a company thing. I think that such an operation should be going through different departments in your company. You should foster collaboration with editorial, product, marketing teams. It's a way to create a unified vision and drive results, and also experiment, use the test and learn mindset. You need to embrace change, build on differentiation, and again, keep in mind, and I think this is very important for the paywall thing, keep in mind that companies that regularly revisit and update the pricing every month, every 6 months, see nearly double their average revenue per user, the RPU, over those who have hard paywalls and never change any strategy. Perfect. Thank you, Bertrand. Siamo d'accordo, quindi è un test and learn molto importante per gli editori, dove non si conosce ancora un modello chiaro, però si sa che il subscription revenue è una fonte importante di crescita e di sviluppo per i ricavi nei media e nei publisher. Come quindi, se continuiamo quindi nel discorso, come possiamo quindi valorizzare l'acquisizione di nuovi abbonati? Cioè, a un certo punto ci accorgiamo anche che gli editori sono confrontati con una problematica. Il lettore ormai è sollecitato enormemente con i social network, con la radio, la televisione, eccetera. Quindi perché dovrebbe arrivare su un media, su una marca, scusate se utilizzo il termine marca, però perché dovrebbe arrivare su una marca e dire: qui mi abbono, questo titolo, questa testata online mi interessa. E là il discorso diventa più su un rapporto di fiducia tra il lettore
e colui che crea il contenuto. E quindi come possiamo creare questa fiducia? Come possiamo arrivare a creare una strategia di relationship tra lettore pagante e editore? Poco quindi la domanda a Bertrand con la sua esperienza che ha avuto. Which strategy, Bertrand, do you consider the best or more effective to grow up the confidence, the loyalty also from reader to publisher? Yeah, I mean, the simple question is, how do you get the readers to like you? You know, how can you optimize the reader's journey to encourage them to come back more often? And I said that in the introduction, you need to invest, you need to understand the needs of your readers to open the door to personalization and to a full experience of your brand. So, I mean, some basics to keep in mind to move forward, you know, like, to me, successful models need to offer quick added value. Readers, they want immediate relevance for their investment. And when I say an investment, can be data sharing or actually paying for a subscription. And today, you know, like this whole experience, the news alone is not enough anymore. So a good, you know, let's say strategy rely on more than news. And it's not an easy task, you know, because getting new readers to be as engaged as your loyal readers is a big challenge. So you need to innovate in formats and you need to innovate in products, whether it is niche topics, data visualization, I mean, new forms of storytelling. This is what help you engage readers. Also, this is my theory, you need to leave valuable content available to everyone. Not every good content on your website deserves a paywall, you know, and usually it's only a small portion of your stories that generate the big proportion of subscription. So you need to identify these stories, then you can showcase them to the right audience, again, thanks to data. And one other cornerstone, of course, is, especially right now in 2024, you need to build trust with your audience, you know, through content, through transparency, through discussion. You need to own your place, you know, in the reader's daily life. This is what I've been doing with Upday for the past 7 years. We are on the reader's phones. How do you place Upday on the map of the reader's daily life on his phone? How do you become part of his life? So you need to work across multiple channels, especially right now with the SGE issues. We'll talk about that later, I'm sure. You need to attract and engage with them on different platforms, newsletters, author pushes, niche apps, you know, podcasts, social media still. You need to build personalized steps and pricing and storytelling. I mean, the past, and this is a good time to talk about it, Alessandro, the past we created with the strong storytelling for French publishers, for Upday readers with qiota, was exactly that. We wanted to take Upday readers, not to face them with a hard paywall on the publisher's website. So what did we do? We took qiota's tools, dynamic paywalls. We analyzed our audience's needs and habits, and we created for them a smooth path to become potentially subscribers. And the fact that we saw a boom in registration when it comes to data walls, and we saw a solid bump in subscriptions on specific content that we handpicked, you know. So this is like a very long but very it pays at the end, you know. In the end, again, I mean, you can have all the data, all the tools. What matters is the promotion of quality journalism. I'm a journalist first, so this is my house when it comes to that, you know, like, and very important when it comes to actually turning on a paywall. Could be scary sometimes, say, "Ooh, I'm going to put a paywall on my website," but you need to take advantage of the positive messaging to say, behind this paywall is high quality journalism you won't see anywhere else. And you totally downplay the fact that you are going to change the axis
that can scare up the readers, and emphasis on the on journalism, especially, and again, on a year of massive events and election. You have the US election, the EU elections, you have the Olympic Games, you have the Euro Cup, and so there's so many events everywhere right now that this is a good time to create niche quality journalism to target future loyal readers. And again, also because this is, I'm preaching for upday and my and the fact that yes, users are on mobile. Do not forget to offer an optimal mobile experience. And I recently came across a word I truly enjoy reading. It's called scrollytelling. So it's storytelling and scrolling, and the scrollytelling should be at the heart of your strategy as well. Perfect. It's very clear. It's very clear. So, for me, Bertrand, quello che ci dice è che quello che vediamo qui, per esempio, come esempio che abbiamo fatto sull'Eco di Bergamo, è che quando abbiamo una qualità nel giornalismo, e come abbiamo spiegato, abbiamo anche quindi la possibilità di fare dei percorsi più semplici, più leggeri, per capire come questo utente si comporta su un contenuto a forte potenziale, e lo trasformiamo poi con dei step by step, quindi data wall via l'email, register wall, per arrivare magari dopo a abbonarlo secondo delle condizioni che sono state chiare dall'inizio, cioè qual è stata la promessa, perché un lettore che viene di maniera regolare sul sito a un certo punto è interessato ad abbonarsi. Thanks again, Bertrand. Continuiamo quindi con il discorso, cioè a questo punto arriviamo alla problematica principale, che quando abbiamo creato e cerchiamo di creare questa fiducia attraverso la qualità giornalistica, attraverso user experience, eccetera, il discorso è: ma come facciamo a trovare nuovi lettori? Perché il problema è anche quello. Possiamo dire che l'audience è proporzionale al numero poi di potenziali abbonati? Non proprio. Oggi ci accorgiamo, soprattutto in questi ultimi mesi, che ormai abbiamo una massa di audience che alla fin fine ha un bounce rate molto alto, e che alla fin fine sono persone che vengono per aver cliccato su un gruppo WhatsApp, un gruppo LinkedIn, un gruppo Facebook, eccetera. Quindi pongo la domanda a Bertrand, perché il discorso è: come possiamo cercare dei nuovi lettori, come possiamo identificare dei nuovi bacini, per esempio degli editori che si dicono: vorrei rinnovare la mia base di lettori e passare su una base più giovane, vorrei cambiare, fare una parità regionale nei miei contenuti. What do you think? Bertrand, about this? About how to attract the new reader? What define a great balance between offer and services versus premium paid content? I mean, there's a few things to keep in mind, and some of that have talked about it already, but this is important to, let's say, summarize and promote them. First, to me, I mean, loyalty, super important, because from loyalty comes engagement, and from engagement comes the most important metrics to run your business. And loyalty is created through quality, as we saw, and frequency, so the number of times and where you actually target your audience. Frequency means which platform you actually interact smartly with the daily life of your paid reader. So this is very important to understand: when, where, what time, what day, which platform. And for that, you need, again, a strong understanding, but this is truly like the way you're going to attract A, new reader, and B, then
keep your readers loyal. Quality, we saw it already. I mean, paid readers today will pay for quality journalism. They will pay for someone in your team that has great writing qualities, an author, a journalist, or because you had provided for an event or theories, the way you cover the event, quality journalism they can't get elsewhere. So valorizing this content is key. Then personalization. I mean, personalize everything thanks to data, thanks to storytelling. This is the way to increase loyalty. Implementing recommendation, personalized recommendation, newsletters at strategic points on your webpage. This is the way you're gonna keep readers interested in coming back and in actually be loyal to your brand. So you need to work on retention. I just said recommendation here and there, but this is more than that. You need to get people to spend more time with you, you know? So how? Like, you need different products. You need to incorporate audio, video, long form topics, in-depth reading, quizzes, games, upsells, fixed hours articles, because I know if I come back every day at 7 a.m., I'm gonna have the same article I really like. And again, mini series of articles, etc. There's plenty of ways to increase that ARPU. And again, I mean, yeah, just to finish very quickly, I have like 2 more points that I have in mind. I mean, you need to develop those new products to reach new audiences. We haven't talked about it yet, but you know, because you have your core readers, you have your returning readers, and you have your new readers, but you have like somehow, you need also to go beyond that. How do I reach Gen Z? Today is probably the $1,000 question everyone has in mind, you know? And so you need to develop new products. And this is, again, something I truly believe on. You need to use AI, you know, for data, for canvas creation, and for basic rating. You need to then, again, based on AI, but based on your experience of data, offer subscribers only events, newsletter, gifts, you know, ability to post comment. I just saw that this morning in a French newspapers, Transformation, they are offering the ability to post comment to subscribers only, or even access to e-papers or e-books. Or I just saw that also, like very recently, they were offering classes to people, to teaching classes about something a reader is a big fan of. So there's plenty of new way to offer your house experience. And last, you need to design a great onboarding experience. I think that the way you onboard people is very important. This is where you create your first bond with your new subscribers that they will try to rely on for a long time. So onboarding is very important. It's very important. So what you explain here, because in questo momento vediamo veramente un cambiamento. Allora, sul mercato italiano lo vediamo forse con un ritmo non dico accelerato, ma abbiamo altri paesi, per esempio vediamo che negli Stati Uniti c'è un processo di acquisizione di lettori e di analisi anche di dati per capire come questi nuovi lettori arrivano, con delle metriche innovative, interessanti. Quindi il mercato italiano che sta seguendo quindi questo movimento, che si sta adattando, il mercato italiano dei publisher, sarebbe interessante capire quali potrebbero essere le tendenze nei prossimi mesi e anni su testate molto conosciute come su testate principali italiane, ma anche su attori medio-piccoli. Quindi abbiamo situazioni diverse dove un lettore è interessato a una tipologia di contenuto e magari potrebbe
sviluppare interesse ad altre tipologie di contenuto. Quindi stiamo parlando anche di nuovi lettori che possono restare, quindi continuare a consumare, tra virgolette, dei contenuti, perché il publisher ha deciso di creare verticali nuovi, contenuti più larghi. Prendo un esempio che ho visto che funziona negli Stati Uniti con ex redattori capi che si sono trasformati in quello che chiamo oggi influencer, quindi sono dei profili che hanno creato il loro account TikTok, Meta, o hanno creato delle newsletter settimanali o mensili dove con la loro conoscenza, il loro reportage, le loro inchieste creano contenuto sulla politica, sulla finanza, sullo sport e hanno migliaia, milioni di abbonati. E poi là la monetizzazione va di sé. Però ovviamente non possiamo confrontare le due cose. Un conto avere una struttura come una testata storica online, un conto avere una struttura quasi senza costi di un influencer. Però ci fa riflettere perché ci fa dire: e se un editore, un publisher comincerebbe ad avere questo tipo di rapporto con il lettore, cioè avere questa relationship, questa relazione di scambio, di club, di community, cioè sapere, per esempio, sapere che dopo aver letto un contenuto è Mario Bianchi che ha scritto questo contenuto, esperto in finanza, questo è il suo biocop, lo possiamo seguire, possiamo vedere tutti gli articoli di Mario Bianchi sulla testata online. Quindi è una maniera diversa di consultare il contenuto. Non veniamo sulla marca, ma veniamo per coloro che scrivono su questa marca, per i giornalisti, che sono, tra virgolette, se facciamo la metafora con una squadra di calcio, sono i giocatori. Delle volte andiamo allo stadio per i giocatori e non per la squadra. Dipende dalla squadra. Continuiamo. Siamo arrivati quindi ad un punto dove i processi e le analisi sono possibili e sono state fatte. Il valore adesso di capire come di nuovi utenti, degli utenti che sono occasionali, che vengono, di new visitor che vengono ogni tanto, come possiamo trasformarli, e l'importanza quindi anche di creare account, creare appunto quello che dicevo, la community, la membership. Pongo anche qui la domanda a Bertrand per capire un attimo come secondo lui i publisher devono mettere in evidenza e in valore questo aspetto della conversion, del funnel. Cioè, possiamo passare oggi semplicemente da occasionali a abbonati? La risposta già la sappiamo, è no. Possiamo creare dei step con dei percorsi intelligenti, paywall? Abbiamo dei feedback, sono migliorabili, ci sono delle tendenze che ci dicono che la via è buona. Pongo la domanda a Bertrand: how can publisher maximize the value of free accounts and still maintaining a user journey clear, soft, and usefulness without frictionless, to maybe one day pass to buy the offer of subscription? Yeah, thanks for asking this question, because truly I'm a big believer of the free accounts or registration wall or data wall. There's multiple names for that. The value of creating a free account goes both ways. It access to more content for free for the readers, which is again an immediate reward. This is very valuable. And on the other side, access to first-party data and a better targeting, even for ads purpose, for the publisher. So it's a win-win. Don't forget that the readership for free is crucial to attract a premium audience, because A, you protect the reader experience and you don't sacrifice it for cheap monetization. I told you before, I don't believe in hard paywall, especially when it comes to a brand new readership, brand new readers. So you need to use methods to get the user to actually on board with you, whether it is
a smart meter, for instance, 3, 5 offered articles, or which involves a registration at some point, or a full-on registration, but you storytell enough your registration wall so that the reader understand that this is for free. And I really like the screenshot you showed, the command name, it's free, because this is the way to actually storytell very well for users that it's a first step to come in inside your brand. So for a successful free account, you need, and I told you that already, you need to devote a small proportion of your content for free, to raise the profile of your media. And this will have significant impact on your reputation. It's an investment in your brand's future and a way of reaching, beyond usual readership. And this is why, for example, right now, there's a lot of talks of how AI can help, newsrooms, journalists spend more time writing more quality journalism, because then if you have more content of high quality, you can use some of that content for free, to attract those readers through the registration wall. So it's the first step of an overall subscription strategy, and you are analyzing the readers to effectively target the one that you're going to send to a paywall, or the one that you're going to send to a registration wall, based on their likelihood of subscribing at first sight. I just read a quote, very enlightening, that I'm going to read to you. It's, you got to spend a lot of time focusing on your levers, focusing on what cohorts of audience convert. So again, this is very important, because registration wall don't apply to everyone. And very important point, with this registration, you then activate the registered user with different ways, push notifications, freemium newsletter that drive them to various products and content. Again, a free registered user must be valued, because it's going to be a future subscriber based on what you offer to him. And especially at the time when the search engine experience and SEO are facing new challenges in terms of traffic, soft retention, because registration is a soft retention with a free account, is super valuable, and it increased drastically the user propensity to subscribe. Overall, you need to maximize the value of that registration to increase engagement. The onboarding, I was talking about onboarding a few minutes ago. Again, I come back to that. Onboard registered users the way you would onboard subscribers. Ask as many questions as possible, not all at once, but step by step, to personalize the user experience right away. What content do you like? What platform do you use? And then you increase engagement from scratch. And this is the best way that these free registered users become, maybe not very fast, but at some point, a loyal subscriber. All right. So, Bertrand, you introduct the AI, abbiamo parlato di come identificare l'audience, come capire quali sono i lettori che possono avere un engagement forte, come sviluppare nuovi lettori, quindi sviluppare un percorso nuovo, un contenuto nuovo, come provare a trasformarli attraverso step differenti, quindi step by step. Adesso Bertrand ha introdotto anche un altro punto, ha introdotto il punto dell'importanza quindi del membership, della creazione di account. Ma se facciamo un passo indietro, quindi parliamo quindi di AI, quindi delle nuove funzionalità, stiamo quindi adesso cercando di capire come una nuova audience potrebbe arrivare sul sito del publisher. Questa nuova audience quindi è legata essenzialmente, storicamente i media lavorano
con i motori di ricerca, collaborano con i social network, e vediamo che adesso l'impatto SEO, ormai ci sono società con diversi anni di esperienza, ma con l'arrivo dell'SG, quindi l'SEO, quindi l'algoritmo di Google implementato e arricchito con delle funzioni di intelligenza artificiale, arriva sul mercato americano, già c'è, su quello europeo sta facendo dei passi, adesso c'è uno stand-by a livello giuridico, ma sicuramente arriverà anche. Quindi abbiamo un punto qui molto importante, che è quello di dire: abbiamo dei percorsi utenti, sappiamo o possiamo sapere come trasformarli, ma come facciamo adesso a continuare ad avere questa audience? È lo stesso livello di audience che dobbiamo avere, o è un'audience meno quantità e più qualità? Pongo quindi la domanda a Bertrand. Regarding this, how do you think the media should be adapt in the SGE and SEO? Should we follow this example of Le Monde? Vi ricordo che una settimana fa Le Monde qui in Francia ha fatto una prima partnership con OpenAI, una partnership quindi di remunerazione, quindi di ricavi, di guadagni, dove Le Monde mette a disposizione il contenuto per OpenAI. The media needs to have this kind of relationship and partnership to have a new revenue, like as Le Monde or the other kind of media in the world, or should they restrict the access to the boats of OpenAI, and the media is the only owner of content? Yeah, I mean, this is the big hot topic of the moment, isn't it? There's so much talk about how artificial intelligence, AI, is going to revolutionize or is already revolutionizing content creation for publishers. It's a bit of a mess. It's a bit of a mess right now, but AI will interact with your model one way or another. Good thing is, what we've been talking about for the past 45 minutes is definitely the way to go forward to actually be surviving in an AI world with personalization, loyal readers through good content, etc. But yes, AI, relationship with AI is complex. I have a number for you here, is 48% of the most widely used news websites across 10 countries in the world are actually blocking OpenAI crawler. So this is big, you know, and 24% are blocking Google's AI crawler. So the big news outlet, this is what they do. And then, of course, comes the strategic partnership that are a very lucrative idea, you know. They will be paid to license content for use by the AI technology. But it shouldn't be the business model of tomorrow, you know, like there's some money to grab in order to protect journalism and in order to actually be working in, you know, in a very good business manner with OpenAI. But this is not the way to go to build your business. So again, the way to do is focus on your strengths, become expert, you know, in your niche with more personalized content. This is why SGE is going to value, and this is a way to move forward. The big mass media covering 100% of the news through an abundance of articles is not the future. You know, expertise, experience, authority in what you write, and trustworthiness through your content are the keys. You know, you need to focus on quality and branding. But yes, I mean, business models are going to change. Traditional SEO strategies have long lived. You know, we can all agree on that. Publishers must now consider how to optimize content and web pages from a technical point of view as well, to maintain visibility. I mean, it goes from snippets, structured data, creating content specifically for like the ChatGPT like question-based queries. You know, I just read this morning that a big publisher is actually transforming some of his articles now into questions and answers article.
So this is a way to do it. Of course, some publishers won't, because they don't want to obey, you know, to the OpenAI and friends. But whatever you do, you know, you need to ensure your brand to be solid and stands for quality and reliability. You know, a strong brand identity will make readers seek out your content directly and not go through any kind of search. I can finish on that, you know, like, because I really enjoy those products. Some products can make the difference, you know. Create newsletter just for some of your journalists, you know, because this reflects today the real human perspectives people are looking for. Standalone products. Maybe people won't pay for a subscription on your website, but if you create one product that is actually of value, people can pay for it, and this is a way for new subscribers to enter your brand, and they may end up on your main website at some point, you know. So again, yeah, this is a great time to think differently, think outside the box. I really like also, for example, membership programs. Membership basically is the pinnacle of your brand experience. You offer exclusive content, perks, and a community access, you know, through a membership. It's more personalized, more intimate experience compared to, you know, a larger generalized website where you have like no personal experience. And you foster an online community around your content through forums, through webinars, through comments, WhatsApp channels, live events. You know, like, you create a space for your audience to engage with your content, but also to engage with each other. You know, it's a great time to actually bring your audience to talk to each other. It's very Web3, but this is definitely the future here. Overall, my conclusion on this is you still need to keep a balanced approach. And this is a lesson from the past. You know, you saw so many BuzzFeed-like models crash because they all focused on one thing and forgot about the rest. So you truly need, even if now SG is the new rule, the new big boy out there, you need to keep a balanced approach. You need to keep your strategy balanced between different type of platform and format and content, because this is the way you will diversify, solidify your branding, and reach as many new loyal subscribers as possible. Okay. It's very interesting. It's very interesting. È una situazione, quindi è uno sviluppo molto particolare che c'è adesso su questo aspetto dell'intelligenza artificiale, e vediamo che si stanno tutti gli editori, i publisher si stanno adattando. Quindi quello che ha spiegato Bertrand è un po' vero. Adesso dobbiamo capire un attimo quali sono le next step anche a livello giuridico, di come l'OpenAI deve e può comportarsi a livello, per esempio, europeo, a livello poi sovrano. Vediamo se ci sono qualche domanda o qualche risposta di coloro che sono presenti. Aspettando quindi qualche domanda, ne pongo una rapida. Chiudiamo quindi a 12:30, quindi ci restano 6 minuti. Faccio una domanda a Bertrand più che altro legata al settore diciamo ai modelli economici, perché almeno l'esperienza che abbiamo visto in territorio francese, in territorio anglosassone, pongo una domanda in riguardo ai modelli economici dei publisher. Secondo what do you think, Bertrand, about the business model of publisher? You think it's the way only subscription, it's the good way, or now, because five years ago, all people tell, go to the subscription, go to the grow up, your membership paid. But now, maybe
maybe it's the growth is stopping, or the scaling is not exponential. It's just grow up, but slowly. What do you think? The business model is just subscription way, or maybe there are a hybrid model, diversification, or other kind of business model to revenue? I mean, there's a yes and no in your question. You know, the fact that you can feel the subscription fatigue or stabilization is because the internet is changing. You know, and the way people are actually consuming news or information or content on the web is changing. So the old way of doing subscriptions, say $9.99, and then you can access to everything I have on my website. It's not the subscription that is getting fatigued, is the offer that is behind the subscription that needs to change. You know, you need to revamp that. You need to offer something different. You know, like you need now to target users to be the best in your field. So you need to actually choose some, you know, fields, some niche content in order to create, you know, new pockets, new audiences, new cohorts of people that will follow you just for that. You know, you need to promote some people within your newsroom, like who has the best aura, who, you know, among your journalists, whose journalists people really enjoy following, you know, like, so you create a product around this guy or this journalist, newsletter, maybe an app, maybe a podcast, you know, and it's not a podcast powered by your publisher, it's a podcast powered by one person, and of course underlining the quality of your of the media it works for. So I think that you can still do subscriptions, but it's a question of what you have to offer that needs to change, because the readers behind have changed. Ok. Thank you, Bertrand. Vedo una domanda fatta in chat. Quali criteri possono essere importanti per identificare i tipi di contenuti dietro un paywall rispetto ad altri? Rispondo direttamente a questa domanda, visto che attraverso qiota possiamo identificare questi contenuti. Poi, se dobbiamo dare un criterio di scelta di questi contenuti che devono andare dietro paywall o no dietro paywall, non è proprio una scelta tra virgolette editoriale, è più una scelta marketing. Cioè, mi spiego, i contenuti possiamo considerarli tutti come contenuti a forte potenziale, a parte per esempio Reuters o AFP, quindi abbiamo una verticale poi semplice news che arrivano dai motori Reuters mondiali. Però tutti i contenuti di una testata online sono contenuti a forte potenziale. Poi, sulla base di altri criteri che possono essere il comportamento dell'utente, la tipologia di contenuto, corto, lungo, di cosa si parla, eccetera, possiamo decidere se attivare o no scusate, un paywall o un messaggio paywall dopo un certo numero di visite. Ecco quindi dei criteri che possiamo immaginare quando attiviamo i cosiddetti paywall dinamici. Chiudiamo qui, ringrazio a tutti, ringrazio soprattutto, thank you very much Bertrand, merci beaucoup. Great. Bien entendu, restiamo noi in ascolto e se volete contattarci abbiamo la sede di Torino, potete scrivere al nostro indirizzo email contact@qiota.com, altrimenti visitare il nostro sito e potete consultare questo replay tra qualche giorno sulle nostre pagine LinkedIn e sul nostro blog. Ancora grazie Bertrand e grazie a tutti voi. Grazie mille, ciao. Ciao.